with my movie, it won't stop. So I just click at any stop at any place, and then we we see its property. Here we can change memo from net this two way. So we have know that this is the longest one. So we can change the value into this one. Okay, we set the value. Okay, after we finish setting, we move it. See it? Now I finished the turning of first one. And I need to see some things because I found you finish the connection, you change the lens, but the style of your lens is not so good because someone changed here, they change the space into zero, or they change something. What we want to is this line get more smoothing, so we can use round. This will look better, right? Or even you don't use this style, you can make this meter bigger. Okay, so now that we finished one, we keep do this for the other three. And by the way, I need to say some things. When you do this, you need to keep the clearance between this and the next line. So what we are doing is to make this rectangle space more narrow. By this way, so we just keep doing. And we input this value, and we change it. Now we finish two, right? And if you want to change the spot where it plays, you can move it. Now we finish two. We keep do this for the other four, for the other two. Then we will finish the lens turning of this part. And by the way, I see some things when you are turning, remember keep the clearance. Okay. By this way, we can adjust the length of this five single line. Now those who didn't finish, try it again. And if you finish, you change your style, make it looks better. This is one way, and we will talk about another way later. Okay? Rule is the best. From rule is the best one. But so far we are learning from memo, and you can also select from net. You just select this net, name the equivalence 5. For example, I click this, I select from net, and we
Find the one. We select this one. Okay. Now we do it again. Similar operation. Okay. কি করতে হবে? পাঁচটাই করতে হবে। করছেন? From this is what we will learn next because we have not set the rule for it. Have you set? Have you set the rule for it? So that's why you cannot find the rule. ম্যানুয়ালি চেক করি, ম্যানুয়ালি বুঝতেছেন? ইজি হইতেছে এডি বুঝতেছি এখানে কি করে? ব্যস্ত আছে আইডি মনোযোগ দে এখানে নুডলস দেখতেছি। দেখো তাহলে ঠিকই তো আছে আচ্ছা মাহফুজ, তোমার সফটওয়্যারটা সাদা কিভাবে বলে? একমাত্র তোমার দেখলাম যে তুমি সাদা বানাই ফেলছো। ওখানে সেটিংসে এই যে এখানে এখানে বিজ্ঞানী এই দেখুন দেখা এনেও সে মানে কেরামতি দেয়। কি করবো আমার কালা ভালো লাগতেছে না চোখের উপর বসে আর সফটওয়্যারে বেশি কাজ করায় তো সাদা বানাই দিচ্ছে। হোয়াইট ডিজাইনার সাদা মনের মানুষ সব খাতে আমরা রুল সেট করতে করতে পাগল হয়ে যাবো এই সেট করবো এই দেখি চাই এই সেট করি এই দেখি নাই বস ইজ কলিং ম্যান সমস্যা হলে কিছু মনে থাকে না আমার কিছু মনে কন্ট্রোলেস পারে না হজবত কন্ট্রোলেস মারা খালি পিসিবি হ্যাঁ এই তো চলে আসছে। আবার চেকিং হয়ে গেল আবার তোমার একটা প্র্যাকটিস হয়ে গেল আমার পক্ষে সম্ভব নয় পাগল হয়ে যাচ্ছে এটা কি ম্যানুয়ালি করতে বলছেন এটা? অন্তত তুলে বলে তাহলে ঠিক আছে কারণ আমি আর রজত এক দুইজন মিলে একদম বুঝতেছিলাম একদিন আমি
শোনো শোনো তোরা তো দূর আচ্ছা দূরে আসো সহজে তো আমরা সাহায্যকারী ম্যানুয়াল কি করতে গেছে ম্যানুয়াল করলাম করার পরে কি করতে গেছে কি ম্যানুয়াল কি কর ম্যানুয়াল সিলেক্ট করে কি করতে গেছে ম্যানুয়াল সিলেক্ট করে আপনার এই যে ডিসটেন্স লেন্থ ডিসটেন্স একই হবে কি হবে এই যেগুলো কমায় বাড়ায় সেই কমায় বাড়ায় তারপরে আপনার এইগুলো বানাতে হবে দেখতে কেমনে হয় কমান বা বাড়ান বাড়ান বাড়ে কিনা ওখানে কেন ওখানে বাড়ান এখানে ম্যানুয়াল হবে তো ম্যানুয়াল দিচ্ছেন না 38 হয়েছে এখানে ম্যাডাম বাড়ায় কমে কই এটা রেটিং চেঞ্জ হয় না ওই যে বাড়তে এখানে না বাড়তেছে এখানে তো কিছু হয় না হ্যাঁ Okay. বিজ্ঞানী After finish, I need to tell something else. See this? I place it here. But if I want to make it move more outside, you just select this one to move it. See? But we have some limit. Don't. Here is another line. Don't make your ship out of this line. So this way, and you can also move it up, move it down. আপ ডাউন By this operation. You just click and move it. Clear? কত করবে এখানে না সেটাই 87 যে এটা না রেফারেন্স 1687 আচ্ছা হইলো 1687 করতে হবে হয়েছে 1687 তাহলে আরেকটা করে দেখি Now, we finish this part, right? মাথায় নেই বুঝছেন Any problem? We will go to the next step if you have no problem. আপনি অন করুন Okay? Focus on me, not on the screen. Now listen to me. Have you finished? Okay. no still not give some time Now we go into the next step. Here we have 5 single track, right? Yes. We just change we just do the lens turning by memo, and from that, what about from rules? We can see from here no rules, right? So how we set the rule for it? আবার ডিজাইন How we set? Design rules much similar, much less. Okay. But before that, we needed to add the class for this 5 track. So in PCB page, or we can just design classes. Those two sides, we can do it. Clear? So net here we just add a new net class. For example, I just named DC1. Okay, I input this file. Which file? Put this file in this. Okay, which one from 1, 2, 3, 4, 5. Okay. yeah Now we add in and we save it.
Okay, we go back to our design rules. Which five you turning, you set which five. In my PCB, I use 1, 2, 5. 1, 2, 3, 4, 5. I use this 5. If you are using others, you just select the one you want Mm. to make the equivalence. Yes, Okay? yes. Now I finish. Then here, I set a new rule. This one for DC1. Okay? And then we select net class. Which net class we just set? DC1. Okay? Here we set the tolerance 4 and we select group much less. We click OK. Now we can click this one from rules. Okay? Now we can set from rules. Clear? We can also choose from rules. Is this clear? Click again. Okay. First, add this the net you want in the class. Is that clear? After I finish this time operation, I will record the video. First, in your class, design classes. You add a new class and put this file in it. Okay? Have you finished? You finish this. After you finish this, okay, you go into your design tools. So what we want equal length. So we just do here match length and we set a new rule for it. Set a new rule for it, set a new rule for it. Which one we want equal length? We just select this addition. We just create a new net class, right? So the addition is net class DC1. And we set the tolerance and then we choose the time. Group, match, and length. Right? Clear? স্যার সুমিল দিছে না কত জনে দিল স্যার স্যার জি স্যার 4 I will record. And you just try. done. Done, done. The first way we just said, just put this Yes. and we press table এমনি বুঝতেছি না to choose